Hey folks, and welcome back to the channel. Today I'm going to be taking a look at a video of Pow doing a live on October 9, 2021. This was actually requested, this particular live. And I do like looking back at some of those lives that happened mostly during the pandemic and before they got back on the road in 2022. So I thought this would be a lot of fun. It's an hour long, which is pretty typical of those lives, as a matter of fact. And of course, it's just Pow, but I thought it would be a very interesting thing to look at. If you're not already subscribed to the channel, just know I'm always doing non-music content that's related to artists that are touring today. If that interests you, please subscribe so you won't miss anything. All right, let's go ahead and check this out. Kiss. She's wearing a Kiss t-shirt. Hello. Hola. Hello. Hola. Hey. Welcome. Happy Pow Day, first of all. Happy Pow Day. That would be a Saturday. What's up, everybody? ¿Cómo están, oigan? Feliz Pow Day. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y tú? Waiting for the people to come in, show ¿Cómo up. estoy? Estoy muy bien, muchas gracias por preguntar. Todo bien aquí, trabajando mucho. Como saben, ya salió nuestro nuevo EP, Mayday. Entonces hemos trabajado mucho en estar. Mucho. Okay. Mayday was the most recent release at this point. How's everyone doing? ¿Va a salir en físico? No. Mayday es un EP. Son las primeras 6 canciones de las 12 que grabamos ya hace un año. Entonces cuando salga el álbum completo, que son las 12 canciones, ahí ya va a salir en físico. So now that everyone, well, I imagine everyone, now that a lot of people are here, I want to talk a little bit about the EP. How is everyone feeling about it? We're very excited that it's finally out. I want to know, what's your favorite song from the EP? Why do you like it? What's your favorite video from the EP? Like, all those things. This is a moment, and if you have any question about it, or like want to ask something about it, about the process of anything involving the EP, now is the time to ask it. Now, it had come out the day before this live, okay, October 8, 2021. That's why. Está muy cool tu playera. Me han llegado muchos mensajes diciendo que está padre. Fun fact, esta playera la compré hace 2 años, la iba a usar para el North American Tour y hacer parte de mis outfits. Y la dejé de que guardada, esta es la primera vez que la uso, la dejé guardada por 2 años porque dije, no, la uso después cuando sea el tour, y ya me rendí, hoy la voy a usar. Se quedaron con los trajes de Disciple. Sí, eso los mandamos a hacer. Entonces, que honestamente quedaron increíbles. Shout out a Klee, le quedaron impresionantes. Entonces nosotros los tenemos, sí. Okay, I hoped there were translations. There are not. That's okay. Pues según yo, muy buena, ¿eh? Basically, what she does says. C mean? Oh, C is a song about Gen Z. I'm from Gen Z. The 3 of us are from Gen Z. So it's a song about like our vices and virtues as a generation and how we live through things. It used to be called Gen Z, like just to identify it, but having a song named Gen Z is pretty bad. So we cut out the Gen and just kept the Z. You know, I'm glad she explained that because I was always wondering about that. It's a great song. And for those who just need to be reminded, the 6 songs that were on Mayday, which of course ended up on Error later, are Disciple, Choke, Animosity, Z, Evolve, and Martyrio. Martyrio, one of my favorite songs on the whole album. ¿Tu canción favorita del álbum está en la otra mitad? Sí, es de mis canciones favoritas, pero
Mis otras dos canciones favoritas están en la otra mitad, sí. Z's the only one that didn't get a music video or was released as a single. All the others did. I would like to know more about Animosity. What about it? That's a very general question. Just kind of clicking through and getting information. I like C better than Gen Z. Yes, so did we. That's why we scratched that idea. It was pretty bad. But sometimes song names, like that's what happens with them. You just put a name, like in your voice memos, to like identify that it's that song, and then you put an actual name. Right. I think Pau had her coffee this morning. Necesito la otra mitad ASAP. Oigan, acaba de salir el EP. No frieguen, disfrútenlo. Ahorita es el momento para gozar Mayday. Ustedes todavía no se preocupen de lo que viene. Ustedes ahorita vienen el momento. I assume they're not producing the Mayday EP anymore. Is that true? Is Animosity based on a personal experience? Okay, so I had a fallout with someone, and yes, it's about that. I got over with it, but writing the song really helped me cope with the situation. So I hope that people can let out their anger with this song towards a situation, a person, or whatever. Like, that's what it's about. Scream that song at the top of your lungs. Yes, go get it. It's not me, it's you, the one who never got a clue. Drown in your guilt if karma doesn't hit you, ¿Por qué se then llama I will. Animosity? Porque... Una disculpa, pero no sé cómo se dice animosity en español. Pero animosity is holding a certain hostility towards someone. Yes. Somebody. Entonces, ¿de eso se trata la canción? De tener animosity con alguien. Well said. ¿Cuál fue la canción más estresante de grabar? Déjame pensar. De las que ya salieron, sí fue la primera canción que grabamos. Las tres. Esa, como es una canción muy cómoda para ni cantar, nosotros acomodamos el proceso de la grabación en general a cómo se iban a cantar, tipo como las íbamos a grabar las voces. Entonces, sí fue la primera que grabamos todas. Entonces, sí pasó relativamente rápido. Pero... ¿cuál fue la más difícil? Disciple batallé con esos build-ups, tipo los rolls que hago, Sure los does. coros, porque durante todo el proceso de grabación, como que se escucha muy raro, pero me di cuenta que como que no tocaba a tiempo. O sea, eso fue lo que aprendimos muchísimo en la preproducción, de tocar a tiempo. Entonces, esos 4 on the floor y el build-up, hacerlos a tiempo, fue un dolor de cabeza, pero quedó muy bien, quedó muy bien. Talking about the drumming she uses and the way that it changes Who came dynamics up with the throughout. concept of Disciple video with the military uniforms? Rudy. Yeah. That was Rudy's idea. It was real good. Everyone was real excited about it. ¿Algún próximo evento en México? El 15 de marzo le vamos a estar abriendo a The Foo Fighters en la Ciudad de México, en el Foro Sol. Estamos muy emocionados, esperemos que ya llegue la fecha. How do you say what kind of drum sound you want for the song? It honestly, since we move around like subgenres in rock so much within our music, like it depends really on the song. But that was a whole like process with David and their drum tech. So it was really just like sitting down and saying like, do we want like a snappier snare drum? Do we want a lower one, a heavy one? It was just like mood and vibe of the song. So they would open for Foo Fighters at Foro Disciple Sol. isn't the song you sing, is it? No, Disciple and C are duets, but I sing a couple of songs myself. So, yeah, look out for those. Did not know that. They were duets. So open for Foo Fighters March Habrá 15. video de C y Animosity en un futuro. Oigan, sacamos 6 canciones y 4 de esas canciones tienen video. Ya son muchos videos.
Animosidad. Ah, ok. Eso viene al caso, gracias. Nada más no la quería regar. Entonces, thank you. That's the word in Spanish. Is that right? ¿Cuánto tardaron en grabar el video de Disciple? Ay, todos los fans que fueron extras y todos los extras llegaron. Ay, si alguien estuvo ahí en el video, dígame a qué hora llegaron. Nosotras llegamos, creo que fue a las 12. Entonces llegamos a las 12 y de ahí nos fuimos hasta, creo que fueron, ay, me puedo estar equivocando. No sé si fueron las 9 o las 11. Es que como hemos grabado varios videos, ya me confundo entre las horas, pero una de esas dos. So, okay, they were supposed to open for the Foo Fighters a month after this live, but it got postponed. A las 7 de la mañana. Wow, muchas gracias a los extras. Llegamos un poco antes de las 7. No, entonces ustedes fueron los verdaderos guerreros durante toda esa grabación. Un aplauso para ustedes, porque realmente quedó muy padre. Muchas gracias por todo su apoyo. Enseña tus uñas. Ya me las tengo que ir a... Ya están un poquito largas, pero... Las uñas me las pongo para los videos. Entonces, tipo, ahí me... No sé si se dan cuenta, pero realmente yo siempre me he visto como de colores muy vibrantes, de rosas, me gusta mucho. Pero para la banda, pues casi siempre cuando toco uso ropa negra. Entonces quería que me combinaran las uñas, pero me choqué cada vez que me voy a ir a hacer las uñas. Black clothing. No tengo de otra más que pintarme las negras. Black nails. Hemos estado en un chorro de videos. Entonces, pero ya, como no estamos grabando videos, ya me las puedo pintar con florecitas moradas, si quiero. En cualquier momento te las tienes que cortar para las clases de Dani. Sí, por eso, pues no solo por eso, pero eso fue una de las razones por las que moví la clase. Porque dije, girl, me las acabo de poner. Dejen que me duren tantito desde cortármelas. How great was it seeing the fans again at the video shoot? It was awesome. Like, technically, that was the first time we played live for our fans again. And it felt so weird to be doing it again, but so exciting. And but it was especially weird because we had to play, but they had instructions to not move. Like for the video, they just needed to be staring at the screen behind us. So like they couldn't react. But it was really cool that like we finished playing and there would just be silence until the director would, you know, like cut and everyone would start clapping. It was actually really nice. If you can't have an audience, why not make a bunch of videos, right? Cuenta cómo se te ocurrió Disciple haciendo las compras en el súper. No, ok. Vean, yo empecé a componer Disciple a principios de 2019, creo. No sé si se acuerdan, pero tuvimos un Patreon live chat donde alguien dijo Swimming with the Fishes. Y yo, oh my god, voy a hacer una canción. Sí, quiero una canción, quiero un Disciple. Entonces la empecé a componer en ese tiempo. Después nos fuimos a Canadá. En Canadá la estuve trabajando en mi mente que todo el tiempo, porque yo ya tenía toda la letra, las melodías y las partes. Después cambié tantito la letra, Dani me ayudó a cambiarla, pero tenía ya como que toda la base muy thought out y tipo se la piché a Dani de que, hey, ¿qué pasa si hacemos esto con esta canción? Y a Dani le encantó, pero estábamos en un súper en Canadá. Eso fue lo que pasó. Where is Ale? Well, today's not Ale day, so Ale is relaxing and working at the same time. Here's what you get on Pow Day. Tú compusiste todas las canciones de Mayday, las componemos las tres, entonces, pero sí, Yeah, las tres hicimos 3 of them wrote everything nosotras. on May Day. Say that in English, okay. Sure. Disciple was written around, I started writing it in 2019. It had very different lyrics. I always love songs that are about nothing. Like, they make no sense. The lyrics are talking about the sun, the moon, whatever, right? So I wanted to write a song like that. And I have the original lyrics, and they're literally about nothing. But I had the sun is your enemy today. And it slowly started changing meaning as I started, like, reading some things, watching some documentaries, and, like, just what I was in different situations. And we were in a Patreon live chat. We were in Los Cabos at that time. I think it was around May, and a patron said, swimming with the fishes. And because we swam with fishes in Los Cabos, and they were like, oh, swimming with the fishes. And I was like, oh, that's so cool. I'm like, I'm going to write a song with that lyric, swimming with the fishes. And it did end up in It sure did. the song. So whoever said that, I don't remember the exact patron. But hey,
it made it through. So I thoroughly planned that song, like musically. Like I know where I knew where I wanted it to go. Like I had everything really planned out and structured. But we were traveling, and we were in Canada at that time, so it's not like I could sit down and play it. So I was just like, we were in a supermarket, like in a Walmart or something, and I was so excited about this. Like every night, instead of sleeping, I would just like plan out the song in my head, and I pitched it to Danny, and I was like, hey, why don't we do this? And she was really hyped about it. We worked on some lyrics, we changed some parts in the lyrics, and then we actually started playing it. But Disciple was a process, because at first we demoed it ourselves, and it sounded pretty bad, and we were kind of disappointed. But then like 2 months later, we demoed it with like someone was actually recording while we were playing instead of us. And we loved it, and we were like, okay, so Disciple's a good song. And that's how it turned out. Interesting. Yeah, sometimes the littlest things make the biggest difference. Tocarán todo el EP en el concierto de Foo Fighters. Todavía no tenemos tiempos, pero probablemente sí, ahorita vamos a estar haciéndole promoción a nuestra música nueva. Entonces, sí. Pues creo que puedo decir que sí. Porque la primera frase de Animosity la tenías desde 21st Century Blood. Hay muchas frasecitas por todo el álbum, por todo el EP, que son frases que he tenido por mucho tiempo, que nada más no las he podido meter en canciones, o que trato de hacer toda una canción con esa frase y nada más no queda. Esa primera frase de Animosity la tenía así. Era una canción que se trataba de mí misma. Entonces, era que cómo me gustaba hacer mis ideas y tipo pasar de que daydreaming o fantaseando todo el tiempo. Y después cambió muchísimo. Eso se lo tenía desde 21st Century Blood. Y después cambió mucho el significado para que quedara con Animosity. Pero yo creo que eso es lo divertido de estar componiendo todo el tiempo. Porque nunca sabes en el futuro cuándo esas cosas que no te sirvieron, cuándo sí te pueden servir. Entonces, componer siempre es una aventura. ¿Te quieres hacer un tatuaje con tus hermanas? Lo hemos platicado. Pero no hemos encontrado qué nos podemos hacer. O sea, yo tenía la idea de que súper cringy, así súper basic, que Dani se hiciera el sol, yo me hiciera una luna, les hiciera una estrella. A nadie le gustó, ¿ok? A mí tampoco, honestamente. Pero bueno, fue lo que encontré. Me encantaría, pero al mismo tiempo me da miedo. Lo que sí me quiero hacer son más piercings, pero bueno. Ahorita estoy bien como estoy. Pero a ver si alguien nos da más ideas de qué hacer, qué se puede hacer. River o Boca, no sé qué es eso, una disculpa. Es fútbol, ¿verdad? Es fútbol. Estábamos viendo Ted Lasso. Entonces ahorita les doy un poquito más al fútbol. Okay, I'm not talking much because I'm not catching a lot of this. Unfortunately. Which song on the EP is the hardest for you to play? Disciple. I sing a lot of parts in Disciple, but the second verse, I don't know if anyone has like sat down and learned it on the drums. Like, it depends on what level of drumming you are, but I would say like it's complicated. Well, it's not complicated, but it's kind of hard. And but I was really excited when I came up with that drum pattern. So it's right. So it's a lot of bass drum, right? Tu 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 pa, tu 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 pa, tu 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 pa, tu 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 pa. So you hear that? I have to be singing. The sun is my enemy today while doing that. So, like, when I was like, oh, no, you know what? Let's do it a duet. I was sweating because I was like, geez, like, I want to sing it. But, like, singing it at the same time and being, like, on time. Because, again, yeah, we've like, noticed throughout that. the whole recording process, I feel like I changed so much of my perception of being on time. Like, I figured out that I was rarely on time. And it's not that I wasn't on time. I was within the metronome, within the, like, the count, but I was not like I could be off by like a 30-second note or a 16th note, and if you look at it coldly, that's a lot. And I feel like we improved so much over like the past year on that. Yeah. So like that was one of the big that while takeaways. Still being like a good like structure of time, so Danny and Ale can fall onto me. It's pretty hard, especially because like what I'm singing is like a mouthful, and like the sun is my enemy today. Have you heard the news that the world isn't ending? It's starting again. Da 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 da. Well, I'm doing da 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 da
ta ta ta. Like that's. It was a bit frustrating sometimes. Very to rhythmic, practice too. it. Like now that I got it down, I don't even think about it. But also a part that really stressed me out while learning it was the build-ups I do every verse, every pre. So I'm doing the whole build-up, and I'm doing and I have to be really steady, but my body is moving so much with those rolls. Yeah. And I do disciple in the making, and in the second pre, I do a long fill. I do like falling rocks. So I do disciple in the making. Yeah. And I have to be really stable vocally and like on the drums at the same time. Like Difficult. that was Very difficult. hard. But now like I don't even think about it. But practice makes perfect. We were noticing that with Dust to Dust in a recent video. Like, how does she do that? It's a difficult thing to do. She does it great. Pero puedo tomar una foto, tú date. Me puedes tomar fotos durante todo el live, como tú quieras. But will you wear the military hat at Rockville? Guys, I don't think I can play with a hat. That would fall off. ¿Sueños en español o en inglés? Honestamente, sí me acuerdo mucho de mis sueños, pero no les sé decir. Probablemente en español, pero no te sé decir. Was that, do you dream in English or Spanish? ¿Quién aparece en la portada de Mayday? Es una modelo. Me dio mucha risa cuando salió. Todo el mundo está de, ¿qué? Puede ser Pau por las uñas, pero la altura, tipo, Ale. No somos... Me encantó la gente que me saca era yo. Oigan, ya quisiera estar así de alta. No soy yo, es una modelo. ¿Quién te puso tu nombre? Mis papás. Honestamente no sé el thought process que tuvieron a ponerme Paulina, pero sí, ese es mi nombre. Bomba. Pau, ¿cuál fue tu cover favorito de todo el Blacklist aparte del suyo? Oigan, el de Hash está bueno. O sea, con ese me emocioné. Fue que ¡wow! Tipo, estuvo... O sea, obviamente es una versión muy diferente, pero estuvo muy interesante escucharla. La Reina Cebollama también me gustó mucho. Soy muy fan de Reina aparte. Pero honestamente, la de nosotras está padre. Me gusta mucho la nuestra. ¿Dónde compraste el military hat? Honestamente, Chino es nuestro fotógrafo. Chino lo tenía en su estudio. Entonces cuando nos tomamos unas fotos en su estudio, ahí lo tenía y nos tomamos unas fotos con él. Y pues yo me tomé unas fotos con él. Y después cuando estábamos planeando todo el video fue que Chino tiene un sombrero que lo podemos usar, entonces lo pedimos prestado. Una disculpa, no sé dónde lo compró. Disciple being right there. Any EP songs being played at Rockville? All of them, probably. Yeah, come on. Right now, like the few live shows we're gonna have, are to like promote our new music and like to get them out there. Cause one thing is listening to them like recorded, which honestly the recordings are so great, but seeing us play live is so different. Like I can't wait to do it. So we'll definitely be promoting all the new music. So Rockville was November 14, about a month and a half down the road from here. And also their next gig, it looks like. ¿Te gustó Savage? Oh my gosh, don't you know I'm a Savage? I'm glad. Sí, está un poquito curiosa y diferente, pero me tardé lo mismo en acostumbrarme a Next Level. Next Level es un rolondo. Pero me gustó mucho el mini álbum. Yepi es la mejor canción de ese álbum. 10 de 10. ¿Cuál es tu banda favorita, Paulina? The Warning. Muy buena banda, se la recomiendo muchísimo. Acaban de sacar música nueva. Me encantó su EP nuevo, Mayday. 10 de 10, se lo recomiendo muchísimo. I mean, it's a very strong EP, that's for sure. Oye, aparte de la strong. batería, ¿tocas algún otro instrumento? Yo toco el piano. He estado tocando el piano desde que tengo 4.
Antes tocaba música clásica. Ay, honestamente extraño mucho tocar música clásica, pero por un momento la dejé de tocar y siento que ya no puedo de la misma manera. Pero yo me siento a componer en el piano, porque la batería no tiene notas. Entonces, pero sí, toco el piano y la batería. Piano and drums, of course. No, I don't think I'll ever write love songs. I don't like writing love songs. I love listening to them. Like, I've never fallen in love, but when I do, like, it makes me, like, hold on for those moments where I will. But writing them, like, I feel so yucky. Like, Yeah. like if someone poured, like, honey on your hands. Yes, it's too That is a much. great When writing them. Like, way to I just describe can't it. do it. Yeah. I can't. I love writing songs about falling out of love, about suffering because of love. Like, I love that. But writing love songs about being loved, no, not a fan. I can only do it if they're creepy. Like Stalker from our album Queen of the Murder Scene. It's technically a love song, but it's creepy. I Yeah. can do that. But like, oh my god, so in love, butterflies. Look at me, my dear. Yes. Sorry. Y de que en 10 años, corte A, yo haciendo una canción de amor. There's something amusing about that. Just- No, yep, na 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 na. How about writing songs about our cats? Actually, like, if I ever write a love song, I will write a song about loving my cats. Loving your cats. I could do that. I could do that. Yes, I could do that. Watch out for that in, like, I don't know, 3-4 years. Still waiting. No. It's okay. Maybe she's writing a song about her cat right now. ¿Cuántas canciones del EP se tardaron en grabar? Ay, no sé cuánto tiempo sería nos tardamos. Olvídenlo. No puedo. Hubo una canción que iba muy bien. Yo estaba grabando de 2 a 3 canciones por día, pero llegó un día en donde nada más pude grabar, creo que fueron, no sé si fue 1 o 2, pero me quedé bien trabada, ya no la podían tocar. Y hasta el día siguiente, pero sale en el siguiente álbum. Tipo, sale en el álbum. Todavía no sale, una disculpa. Okay, so ¿No next crees que time. las gafas son demasiado grandes? Ok, mucha gente me está diciendo esto. Sería que me les explico. Estos lentes son los que uso cuando tipo salgo y se oscurecen con el sol. Porque cuando nos fuimos a España, pues no veo, ¿verdad? Y no quería usar pupilentes. Y entonces quería unos lentes que podía usar, que podía ver y que podía hacer contra el sol. Entonces me los compré como lentes de sol. Pero les digo que, algo que con mis lentes están bien grandes. Entonces cubren la gran mayoría de mi campo visual. Así se llama, ¿verdad? Sí. Entonces está mucho más fácil ver pantallas y trabajar con estos que no alcanzo a ver la orilla de los lentes. Aparte, I make them work. Se me ven bien, me explico. A mí me gustan mucho. Y sure, están grandes, pero She is talking about her glasses, if están that wasn't cómodos. obvious. Eso es lo que importa. ¿Sale Ruby en el video de Disciple? No. No. Según yo, no. Le voy a tener que preguntar. No, nunca apareció ahí, según yo. I feel like I should watch this again with the subtitles. Get some subtitles and put them in there. ¿Preferirías tocar la guitarra o el bajo? El bajo. Me encanta el bajo. Me fascina. Puede ser de mis instrumentos favoritos. Tipo, no hay nada que me gusta más en una canción que un bassline bueno. Definitivamente el bajo. Pero no aguanto. Está demasiado chiquito en mis manos. Está demasiado grande el instrumento. Me duele tocarlo. No. Is that you in the EP photo? No, it is not. It's a model. I wish I was that tall. It is not me. Oh, on the cover? Estoy en live. A las 5. Is that Denny? Is it true they turned down your mic? You were louder than your sisters. Okay, so basically, since when I have a mic, like I have a headset, because when I have a mic here, I hit it all the time. So, when Danny does high notes, like she just moves away from the mic. Right, Like, she you has can't do that. Like mic control. I can't do that because I have a headset.
So it's really frustrating. Like, I can imagine for like the sound engineers that they always have to be like moving my voice around, because when it's really low notes, I can't move into the mic, and when it's high notes, I Right. can't move away. So you have to be constantly moving the volume around. But nothing wrong with short girls. Never said there was. Just I'm not as tall as the model on the cover. I don't look like that. So it was a model. It wasn't one of them. Good question. ¿Es molesto siempre tener que hablar en español o en inglés para explicar algo? No. O sea, a veces se nos pasa, tipo, entiendo que la gente quiere entender todo y nosotros hacemos todo lo posible porque todos entienden todo, pero pues siempre va a haber momentos donde hay unas cosas que se nos van a pasar. Yo creo que es un poquito más frustrante de que tener que hacerte garras dividiendo el tiempo exacto para que la gente acá no se enoje y la gente acá no se enoje. Entonces, gracias por su paciencia a esperar a que toquen el lenguaje. Se aprecia. ¿Te gusta Baby Metal? Sí. Me da mucha risa que me preguntan esto en casi todos los lives. Pero... So she's a Baby Metal fan. Give me chocolate. It is once, claro, por... Oigan, ya casi que 4 años, no puede ser. Qué Okay. grueso. We're looking for a Mis collab. biases son Sana y Momo. Bueno. No, I got the feel. Bueno. I'm so curious. ¿Cuál es tu grupo favorito de K-pop? Luna, Dreamcatcher, Twice, Red Velvet, Huh. WJSN. Esos son mis 5. Pero ahorita de que ITZY y Aespa y Stacy, 10 de 10. Pero ¿quieren que les diga cuál es mi banda favorita ahorita? The Warning, que acaba de sacar un nuevo EP que se llama Mayday. Entonces vayan a escuchar. So they're her favorite K-pop bands, if you were wondering. ¿Has escuchado KDA? Yes. Yes, I have. Ain't nobody bringing us down. You can go another round. Fave MCR album. Welcome to the Black Parade is my favorite album. Definitely. It's what really got me into my emo phase. Like, I was obsessed. My Chemical When I was like, Romance. what was it, 7th grade? 6th grade? Black Parade. ¿Qué es lo que rechina LOL? Probablemente la silla. We've tried doing some My Chemical Romance, but they tend to block. ¿En qué te estás trabajando si no tienen la banda? Qué bueno que tengo la banda porque realmente no veo mucho. Pero, ¿qué puede ser? Me gustaría escribir, tipo música o de que libros. Siento que soy una persona muy creativa que necesito sacar esa creatividad en algún medio. Para cuando otro live de cocina estuvo genial el anterior. Cuando salga el siguiente álbum y tengamos que hacer pre-save del álbum, ahí hacemos otro. Tienes una voz buena para doblajes. Me da gusto. Porque pues hablo 2 idiomas. Alguien me invita ahí. Yo puesta. Yeah, whenever they have a new release, always go to Y dicen, pre-save it. guapas, no frieguen. Oigan, eso de que War Flashback que secundaria. Talk about your emo phase. Well, Queen of the Murder Scene was born out of my emo phase. Sure was. Boy. I kind of grew out of it. I went through like the emo phase to K-pop pipeline, but I still have like, you see those LPs over there? Like all of my LPs are like of My Chemical Romance and Pierce the Veil. Like, yeah, I went through it. Gonna have to check out Pierce the Veil sometime too. If you have a favorite, let me know. Nice shirt, thank you. I was gonna wear this for a North American tour, and I didn't use it throughout this whole time because I said, like, you know what? I'm gonna use it for the North American tour. And today I was like, to hell with it. Use the shirt. It's been in your closet for 2 years, and you haven't worn it once. Oh yeah. Today is a special pow day. Mayday was just released. Wear it.
That is a long time to wait. ¿Cuál serie estás viendo? Ah, estamos volviendo a ver Ted Lasso para poder ver la segunda season. Ale la está viendo por primera vez. Dani Rojas. Ah, Fútbol is Life. La estaba disfrutando muchísimo. La vi por primera vez cuando estábamos en Nueva Jersey. Ese show es de que pura dopamina. O sea, me hacía sentirme bien contenta. Cuando estaba bien cansada, agarraba una lata de té, de Brisk. Prendíamos la tele, veíamos Ted Lasso y... honestamente extraño un chorro Nueva Jersey. No puedo creer que ya fue hace un año. ¿Es difícil aprender a tocar la batería? Pues sí, yo creo que todos los instrumentos son difíciles de aprender. La batería realmente lo que es complicado es de que acostumbrarte a la coordinación que necesitas tener. Pero ya cuando le agarras la onda, le agarraste la onda. Y después tienes que agarrar la onda a otras cosas. Pero bueno, es un proceso. Está bien divertido como quiera. Un anime que recomiendes, Saiki K. Esa serie ya la vi por sexta vez. Again, vas a sentirme muy feliz. Entonces, when I always need a pick me up, veo esa serie. ¿Ya vieron la serie del juego del calamar? ¡Claro! ¡Claro! Cuando salió el trailer, yo fue que no fregues, yo tengo que ver esta serie. Aparte, o sea, soy fan de dos actores de ese show. De la actriz de Sediok. O sea, es una modelo muy famosa. Que yo la conocía por modelar, no sabía que actuaba. Yo me emocioné un chorro verla ahí. Y el actor, no me sé su nombre. Pero el señor que le da las cachetadas a la gente, ese señor también me cae muy bien. Entonces... muy buena la serie, 10 de 10, a mí me encantó, estuve obsesionada, la vimos rapidísimo, la vimos las tres juntas. Oigan, I know que es el cumpleaños de The Warner Argentina, ya sé, porque tenemos que hacer los birthday videos, pero ahorita hemos estado un poquito ocupadas, entonces no te preocupes, The Warner Argentina, te llega tu birthday video, pero cueros todos que están apoyando ahí. El de Goblin, exacto, es el actor de Goblin. Ay, nunca terminé de ver esa serie, man. Tell us about Palpable but Hidden in the Sound. I love the way you sing it. Thank you. Actually, fun fact, it was palpable and hidden in the sound. But it was like a mouthful to sing and it wasn't understandable. Palpable and hidden in the sound. Just David was like, say but instead. Different Mira la conjunction. película Parasite. Oigan, yo la vi cuando salió. Yo soy muy fan de esa película, 10 de 10. Ven a verla. Yeah, when someone says but, you kind of reset. Like, but what? So, Are you gonna try and learn Backing Black and the guitar so you can jam with Danny playing in the drums? No way. There's no way I will be able to play that. No. Like, no. Yeah, we need to start with something way easier than that. ¿Has visto los Caballeros del Zodíaco? What? No saco una disculpa. Quedé impactadísimo con sus actuaciones para el video de Disciple. Me da mucho gusto porque esa fue mi primera vez de que fuera la batería cantando y actuando. Entonces sí estaba como que un poco nerviosa, pero 3 Days Grace is on here. Hey! all right. Hello. I'm a big fan. Thank you for your music and thank you for being here. Oh my God. Hey. There you go. You have arrived. So you wrote Disciple back in 2019. Did you predict what is happening now? No. So Disciple is a song about social media, right? And how opinions are bought in social media and are fed to us in a way that we don't even know. And how by like breeding ignorance and cultivating hate, like Sure people is. gain a lot of power and money. So that's what Disciple is about. Like I saw a lot of people. You rock 3 Days Grace. Thank you. Oh my God, I can't believe that. Like you were a big part of my middle school experience. Thank you for your music. So Disciple is about that. I saw a lot of people a bit confused with the video. Like why are you the system and you're telling like people to like kill the system? Well, we're not the system. Like we are like someone who is like buying your opinion without you even knowing about it. So Disciple was a whole like process to write about, but I'm so happy with the song and it's like a topic I'm really passionate about. Yeah. So Yeah. go stream Disciple.
Go check it out. The video was so much fun to record, and it's a good song. Like, it's so much fun to play. I find it really funny that I'm saying that it's a good song and it's my song, but it was really one of my favorite songs to write. I put a lot of thought into it, and Danny and Ellen and I worked relentlessly to get like everything across. So Yeah, it glad is a people good are enjoying song. it. That's a topic that keeps Creí que coming no se up puede sobre too. nada. Así empezó, pero vamos a decir que llegó a donde está ahorita porque empecé a ver muchas cosas, leer cosas, ver documentales, entonces tipo como que me fui a este topic. Love the lyrics of Animosity, really deep. This Animosity is like the song where we start it's the first time I've ever written about like my personal feelings or my personal experiences. And it was a whole thing. I don't like being vulnerable. So that was like my first time. I was so pissed. Like, you guys can imagine like the level of feelings I was feeling for me to actually write about it. So I'm glad I that can you guys believe are it. enjoying it. I feel like in that song you guys can be reminded that like I'm a teenager at the end of the day and like I go through like teenager experiences. So I'm glad you guys are enjoying it because it was fun. That's Did right. you write all the lyrics? Some of them we wrote together, but I did write a lot of the lyrics, definitely. Quiero video de Zeta, oigan. Mira, ahorita si quieren más videos, tenemos 4 videos que pueden ir a ver on repeat hasta que a ver en cuanto y si sacamos otro, todavía tienen con mucho con qué entretenerse. Yeah, she's 19 at this point, and How was it Narcisista. filming at the location for Martirio? It was a Before that. martirio filming that video. Like, it was. We went to a desert. It's called the Icamole Desert, and we were there since 4 a.m. until 11 p.m. And it was hellish. Definitely, it was pretty tough. There was a lot of wind. There was a lot of dust and sand. Like, I cannot like if you look like It was at super hot. our eyelashes, like you can see that they're covered in dust. Like in every shot, we like removing that makeup after like layers and layers and layers of dust was pretty tough. Definitely. We've seen movies from that ¿Escribes para location. las melodías o compones para las letras? Para los dos, realmente depende que tenga primero. Si una melodía, pues me baso en eso. Si tengo yo una letra, me baso en eso. Es muy diferente el proceso para cada canción. El bajo de Ale suena muy padre. Sí. No tengo mi compu aquí. Les pudiera enseñar el demo que hice para enseñar las canciones de mis hermanas. Y ese baseline a mí me encantó. Tipo, cuando lo hice, porque no sé si se dan cuenta, pero hay una nota ahí que no está en la escala. Y cuando entra al verso, cambia el baseline nada más esa nota para que sí esté en la escala y la melodía encaje. Entonces tienes una parte, tipo todos los coros, que pues son puro instrumental, nada más hay una nota que no está en la escala y hace que tipo esté un poco de que disonante. ¡Ash! Sí, muestra. Oigan, les digo qué pienso hacer. Creo que para Patreon lo que quiero hacer es tener de que estos live chats en donde hable y enseñe cómo empecé a componer las canciones y pasarles de que por todo el proceso por el que fui y hasta dónde llegué yo y después de que cómo empezamos a trabajar las 3 juntas y por los procesos y las versiones por las que pasamos. Siento que eso estaría muy padre. Pero necesito encontrar todos esos files, me explico. I love that everyone's like, show it. I don't have my computer, guys. No, mene. Yep, sorry. ¿De qué canción habla? Sí, Z. Comida favorita. ¿Quieren que les diga algo? Estábamos por Santiago, Nuevo León. Y había una señora y su hija, pero de que eran de que afuera de su casa vendiéndonos elotes, ¿ok? Yo creo que los granielotes preparados son de que mi cosa favorita del mundo. Pero ese sabía como que a maíz. O sea, sabía tan rico. No les puedo explicar. O sea, cada vez que me acuerdo yo dándole la primera de que cucharada ese elote, me lleno de alegría and warmth and just like good feelings. Entonces, definitivamente los granielotes. 10 de 10. ¿Cómo festejan el 15? Oigan, qué feos, qué feos.
Ouch. Me duele. Are you screaming at the end of C? Yes, that's me. Guys, basically, if you hear anyone screaming in any of these songs, It's probably Pow. that's me. I am the designated screaming person. I noticed that early. La de los elotes te conoció, claro que no. People were talking about how the Evolve scream was great because Pow screamed, and I'm like, but there's screams all Tu over the chaqueta rosa place. me encanta. Fun fact, es de mi mamá. Está bien padre, como que no la he usado en años. Y yo la vi y dije, mami, me encanta el color rosa, préstamela. Y me la prestó. So many of their songs have screams on them. Yeah, Z is another. When are you baking a cake? I feel like if I'm gonna do another cooking live, it should be something else. I already did 2 cakes, and they were both really disappointing. So I feel like I should do something else, you know? What could I do? Yeah, I saw one Like, of I'm those. not good at cooking, but I feel like that's what you like to see, me failing at things. So it's fine. No need to do more cooking if you don't want to. Do you guys still in school? Do we still go to school? No, we graduated high school. And I graduated last year. I also graduated last year. And for now, we're Good for her. focusing on music, but you never know. ¿Te gustan los tacos? Obviamente. Sí, definitivamente. Haz unos taquitos. Siento que no tiene mucho chiste hacer unos tacos. O sea, me puso unas quesadillas y ya, me explico. Make tacos, guys. Making tacos is really easy. Do you see the accent that slipped out in that sentence? But okay. Making tacos is relatively easy, so that would be the shortest live in the history of lives. So, ¿querrías teñirte de rosa todo el cabello? Ay, todo ya no sé, oigan, está muy fregado mi pelo para estarme haciendo esas cosas. Pero sí me lo he pintado rosa varias veces. You make great cakes. Don't lie. Lying is bad. Haz chiles rellenos. Fun fact, no me gustan. Entonces, no. ¿Sabes hacer un gutural sin dañar la garganta? No sé cómo y ni lo voy a tratar. Por ahorita no, pero tal vez después aprendo y ahí se ven. En The Warning 4 voy a estar haciendo puros guturales. Pow Karaoke Day, I have to do that. I think that has really have to happened do now. that. Jesus, I have to do that. Rojo es el mejor color que te queda. Honestamente, me fascina cómo se me ve este color. Pero, ¿cómo se dice? Cuando veo fotos viejitas de cuando tengo todo el pelo negro, es de que, ¡ala! Me ve bien diferente. Un video haciendo carnita asada. Muy regia de mi parte. Honestamente, siento que no sería mala, pero que se me quemaría toda la carne. A mí me gusta súper roja la carne. They're still talking Entonces, no about quisiera arruinar her una cooking. carnita asada de esa manera. Is Jenny teaching you how to play the guitar? Not yet. Like, we have to do a live. But as you can see, my nails are really long. But they're acrylics, and I don't want to take them off. Yeah, When I take them off, I'll do the live, and Jenny will teach me. fair enough. I ¿Cuál think es tu that's video happened. favorito? Por ahorita, The Psycho. Me encantó. ¿Viste True Beauty? No, yo leí el cómic. Pero después lo dejé de leer. Pero no vi la serie. No vi la serie, no, una disculpa. Porque Ale no se anima a cantar más, pues no le gusta y no es la cantante, entonces no necesita. En vivo sí canta. Canta todas las partes tipo todas las armonías. Entonces, pero a ella como lead singer, pues no le encanta. Best advice for young artists. Well, I'm still a young artist myself. True. So the only thing I can say is take advantage of social media. Yes. Practice a lot. Yes. Surround yourself with people who care about your project. Don't lose sight of your goals because it's really easy to like be like Yeah, moving around. So just like be distracted. really concentrated, Focused. and know what you are willing to sacrifice and what you are not. Like have those like lines really drawn, and it will just make your life easier. And just be like really true to yourself because there are so many people who are doing the exact same thing over and over again. So just by being yourself, you're gonna be doing something different, and that's already gonna be unique. And yeah, just go at it. It can be really hard, but keep working at it. Excellent advice, all of that. Perfect nutshell. Es cierto que estudias arquitectura. No, cero.
Imagínense yo arquitecta. No. Una disculpa. ¿Qué es lo que estás tejiendo? Ay, no lo tengo aquí. Honestamente, apenas ahorita estoy aprendiendo cómo hacerlo. Entonces son puras. Estoy haciendo como un bloquecito, como si fuera para una colcha. Pero quiero hacer una bolsa. Quiero hacer tote bags. Pero apenas le voy agarrando una onda. Tipo, ¿me sale bien? No. No, tiene huecos, está todo disparejo. Pero me ayuda a no pensar, me ayuda a tranquilizarme. Yo creo que eso es lo importante. ¿Por qué si no tiene coros? Porque dijimos que no tenga coros. Honestamente, siento que es algo muy de ahorita. Pues siento que la música, especialmente de que la música pop no tiene coros. Entonces, como que ahí se pueden ver nuestras influencias de otros géneros. Y que el enfoque realmente sea brincar, gritar en ese coro sin que haya ni una distracción. What are you doing for Halloween? Well, I'm going to be working, first of all. I have Pow Day the day before. Fun fact, I already recorded all of my content for Halloween. So, I'm really excited about it. I loved my costume. I look so cool. I felt so cool. And I can't wait for you to see it. Probably going to do a live on like the day before Halloween because it's Pow Day. And you guys will see me dressed up. But, Yes. yeah. October 29. It says the sound was off, though. Van a hacer un live para Halloween. Podemos. Es Ale Day. Realmente depende muchísimo con Ale. Ustedes pregúntenle a ella. A ver qué dice ella. Hola, Lozano. ¿Tienen pensado en un futuro cercano hacer una colaboración con The Foo Fighters? Pues nosotras puestísimas, ¿verdad? Nosotras encantadas. Más bien depende más de ellos que de nosotras. Sing the swimming with the fishes part. Okay. So, te ves de 24, vean qué feos. O sea, yo toda traumada de que voy a cumplir 20 y ustedes dicen que tengo 24. Bueno, I'm gonna sing. Oh no, well, no, yeah. No, I'm not gonna sing. Oh, If you want to hear me sing, go stream Disciple. go stream the... Yes. That was a good answer. Just came out. Ali's still in high school, right? No. She already graduated. Good on her. ¿Cuánto tienes de aumento? Honestamente no sé, siempre me confundo. Creo que en uno tengo que 1.7 y en otro tengo que 3. Ya 2 décadas, ni me digan, oigan, honestamente me trauma mucho que ya voy a tener 20. No me gusta. Ya casi entras a las crisis de los 20. Mínimo andamos en las mismas, bomba. No estoy sola. Can you do the Danny dance? No, I cannot. I'm actually pretty good at dancing. No, maybe I'm not. Like, maybe I'm like lying to myself. But I'm not bad at dancing, but I can't do that with my feet. Me gusta tu cabello, gracias, aprecia. ¿Cómo fue trabajar con Alesia? Fue una experiencia increíble, honestamente. Es una artista impresionante, una persona todavía más impresionante, muy linda ella. Y estábamos en la misma página a trabajar, teníamos las mismas ideas y pudimos colaborar muy bien. Hasta de lejos, ella está en Canadá, nosotros aquí en México. Y cuando la conocimos fue un momento muy lindo. Entonces, un abrazo muy fuerte a ella. Llamero, puedes cantar la rolita de 20 de ITZY. Fun fact, se va a escuchar bien ridículo. Pero estaba leyendo la letra de 20 de ITZY, estaba escuchando la canción y dije, you know what, maybe I don't feel so bad about turning 20. ¿Ok? Si ITZY la está gozando, yo también la puedo gozar. 20. Na, 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 na. Having anxiety over turning 20. Oh, man. Those were the days. You have to dance in your next video. I don't think I'm gonna ever embarrass myself in that way. No, thank you. Yes. She dances on the drums. That's enough. I love dancing, don't get me wrong. I actually miss going out to like party. And I don't really care about like what other people like think about me sometimes, especially like in parties. I just go out there to have a good time like with my friends. So I loved to dance. It's been a long time since I haven't been to a party, you know, COVID. But I'm very looking forward to that. Do you share clothes? Yes, all the time. The only thing we can't share are like pants. Because Ale has really long legs, mine are really short. And shoes, I have really small feet. They can share tops and things. El grito de sí lo vas a hacer en vivo. Sí, el de sí lo puedo hacer. El de Evolve sí batalla muchísimo más porque es muy largo. Sí, no. Y sí es la última partecita de la canción. Entonces, claro que sí. ¿Ya tomaste agua? Sí. Yo tomo mucha agua, entonces gracias por recordarme, pero todo bien, todo bien.
¿Te gusta el hip hop o el rap? ¿Qué opinas de esos géneros? A mí me encanta. Les repito que yo escucho de muchísima música, pero yo sí soy fan. O sea, a mí me encantaría ir a un concierto donde estuviera rapeando bomba. Aparte, según yo, soy buena en rapear. Les digo que me muero. O sea, yo quiero un concierto de Nicki Minaj o uno de Doja Cat. Ash, bomba. Yo creo que me muero. Me muero. O sea, nunca me... Es que, ash. Yo en los conciertos soy otra cosa. Me encanta gritar. Ah, me encanta. Will you play Free Falling in future concerts? Not I likely. don't think so. Yeah. It really depends, but I'm just gonna be real with you and tell you, like, don't expect it too much. ¿Quién grita el 2-3 Go the Disciple? Ale hace el 2-3 y Dani grita el Go. Nice. Did you enjoy In the Meantime? Yes. It's a really good album. I really enjoyed it. My favorite song is Box in the Ocean. That's a good song. Like, it's on repeat. I love to knit while listening to it. That makes me calm down. It's good. ¿Te gusta algún deporte? Jugarlo, no. Verlo, me gusta ver las Olimpiadas, me gusta ver el Mundial, pero no me desvivo por los deportes, no, para nada. A ver, rapea en el live, please. Creo que no. Una disculpa. Yo creo que eso se queda hasta el karaoke night. Ahí me piden una canción. Box in the Película Ocean favorita. is an The Matrix. Alessia Cara song, for those wondering. And they had done... Most fun song to drum on the EP. Evolve is pretty fun, but see, it's pretty energetic. Like, it's cool. El ajedrez es un deporte. Sí me gusta el ajedrez, voy a decir eso. So they had done Enter Sandman at this point with Alessia. Topic you would like to write about you haven't as of yet. Let me think. I would like, I'm gonna say love. You guys are gonna book for that song. I thought that later wasn't on. on the table, though. It's gonna be about my cats, though. Oh, right, okay. Canción favorita de Doja Cat. Ay, no, Doja Cat tiene puro rolón. O sea, eso no se puede. Yo no puedo escoger una canción favorita de ella. La adoro. Me muero por verla en vivo. ¿Has visto The Office? Sí. Cuando estábamos grabando Queen of the Murder Scene, ahí estaba viendo The Office. Do you get the chills when Danny belts it out in Martirio? Actually, yes. When I listen to that song, that Yeah. always gives me chills. It's really good. amazing. It's such a moment to hear Danny sing that. ¿Cuántas canciones tiene el EP? 6. ¿Tigres o rayados? Yo soy tigre. Ey, pero yo no soy de esas de que, los rayados, no, hombre. Si los rayados están jugando, y no es contra los tigres, yo le voy a los rayados. Si los tigres están jugando contra los rayados, pues le voy a los tigres. Pero, amor a los dos equipos. Aparte, no es como si le sé muchísimo, entonces... Más canciones en español. Fun fact, ahorita estaba componiendo en español. Entonces... ¿Qué signo eres, Pau? Soy Acuario. Soy Acuario de febrero. Yo creo que a mí lo que me gusta más... honestamente no le sé mucho a de que... los signos... de que me impresiona mucho la gente que sí le sabe. Está cañón que se sepan todo eso. Pero... le sé un poquito más de que los MBTIs. Soy ENFP. Ese es oigan, estoy hablando de que estoy componiendo para de que en 4 años, No se me emocionen. No se me emocionen, Guys, it's 5 o'clock. It is time for me to leave. ¿Te gusta la danza folclórica? Sí, se escucha bien raro, pero honestamente... hubo una época donde me obsesioné y siempre veía videos en YouTube de danzas folclóricas. Siempre he querido aprender de que tener un vestido tradicional y bailar de que el zapateado de Monterrey, de que me encantaría. Pero es súper random, que dice que vamos a estar cerrando con esto. Pero siempre me ha gustado mucho. Vamos a ver cuándo me animo a tomar una clase o algo. But everyone, thank you so much for being here.
Please, I ask you to go and stream Mayday. It's out. We worked so hard on these new songs. We really hope you enjoy them. Go like them, put them on your playlist, listen to them, enjoy them. Go watch the music video for Disciple. I send you the biggest hug. I wish you all the good things in life, a lot of health. Keep rocking and go stream Mayday. Thank you so much for all your support. Muchísimas gracias a toda la gente que está aquí. Les mando un abrazo muy fuerte. Por favor, les pido que vayan a escuchar Mayday. Por favor, likeenlo, agréguenlo a sus playlists, escúchenlas, streamenlas, vayan a ver el video de Disciple. Realmente estamos muy contentos de que ya pudimos compartir esta música con ustedes. Ahora es suya, disfrútenla, escúchenla y les mando un abrazo muy fuerte. Los veo la siguiente semana en el próximo Pau Day. Thank you so much. Have a great Pau Day. I'll see you next week. Whoops. Not sure what happened there. All right. Well, that was very interesting. Unfortunately, yes, she spoke a lot of Spanish. I did expect some Spanish, but I didn't expect as much as we got. I think about 2/3 of that was in Spanish. Maybe I should have been prepared for that. I mean, after all, it is her first language. So the next time I do a live like this, I'm going to make sure, I'm going to upload, make sure that I've got subtitles that I can refer to as needed. It was still kind of fun as an immersion project. You know, I did pick up several of the things she was talking about, but I did not pick up everything. I don't think it's necessary to recap unless there's anything in particular that's really important that you think that I missed. By all means, let me know about that below. But I'm going to be looking at other things from this time period. She did mention that there was a live that happened apparently on October 29. So a few weeks later, just before Halloween. And even though the database said that it was silent, it doesn't look like it's a silent video. So I'm going to look into that. Maybe we'll take a look at that. It looks to be about 35 minutes long. But if you have other suggestions for me from this time period, or you want to talk about things that she touched on that maybe I completely missed that are important, let me know about that. If you have suggestions that are related to those things, you can leave those below as well. And I'll be very interested to hear what you have to say. Okay, so yeah, this was immediately after the release of Mayday. And that's the one release I don't have, and I don't think it's being produced anymore. Probably because they thought, well, why produce it? All these songs are on error now. But I'm still thinking it might be fun to get one day, so maybe I'll keep an eye out for it. But in the meantime, folks, why don't you let me know what you thought of this, and if you learned anything in particular. And in the meantime, I will plan on seeing you next time. All right. Thanks so much for joining me on this, and I'll catch you on the next one. All right. Take care, folks.